My name is Eliud Nyoike. Jina lake ni Eliud Nyoike. And I love the Lord. Na nampenda Bwana. I am born again. Nimezaliwa tena. And I am married. Na nimeoa. To one woman. Kwa mke mmoja. With many children. Na watoto kiasi. Praise be to God. Bwana asifiwe. Let us open our Bibles in the book of John chapter 21. Tafungua katika Yohana 21. Verse 1 to 17. Mstari wa kwanza mpaka 17. We will read NIV version. Tutasoma NIV. And I request my brother to read. Na ataniomba niisome. Afterwards, Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Galilee. It happened this way. Simon Peter, Thomas, also known as Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, the son of Zebedee, and two other disciples were together. I'm going out to fish, Simon Peter told them, and they said, well, we'll go with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. He called out to them, friends, have you any fish? No, they answered. He said, throw your net on the right side of the boat and you will find some. When they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish. Then the disciples whom Jesus loved said to Peter, it is the Lord. As soon as Simon Peter heard this say, it is the Lord, he wrapped his outer garment around him, so he had taken it off and jumped into the water. The other disciples followed in the boat, towing the net full of fish, for they were not far from the shore, about 100 yards. When they landed, they saw a fire of burning coals where there was fish on it, and some bread. Jesus said to them, bring some of the fish you have just caught. So Simon Peter climbed back into the boat and dragged the net ashore. It was full of large fish, 153. But even with so many, the net was not torn. Jesus said to them, come and have breakfast. None of his disciples dared ask him, who are you? They knew it was the Lord. Jesus came, took the bread and gave it to them, and did the same with the fish. This was now the third time Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead. 15. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. In verse 17, the third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Amen. May the Lord bless the reading of his word. And we pray that he may anoint our lips. Tuomba ya kwamba midomo yetu pia itapakwa. That we may speak his will. Kwamba tunanena mahusia yake. But not our will. Na sio mapenzi yetu. The title of my message today. Somo langu leo. Is press the reset button. Bonyeza kitufe. Kitufe. Cha kuweka. Press the reset button. Bonyesha kitufe cha kuweka. When life gets tough, brethren, maisha yanaposonga, it's just like our computers. Ni kama vile tarakilishi zetu. We can log out. Tunaweza kuondoka. Or decide to shut out. To shut down. Na kuifunga ile computer. But Jesus today, lakini Yesu leo, he is offering another alternative. Anatupatia fursa nyingine. That we can hit a reset button. Kwamba tunaweza bonyeza kile kidude. And today, na leo, with the help of the Spirit of God, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, we are going to see how Jesus tutaona jinsi Yesu allowed Peter
alimruhusu Petero to hit the reset button aweze kubonyeza kile in kitufio his life, katika maisha yake, and how he can do the same na jinsi anavyoweza vivyo for hivyo us today. kututendea sisi. And in this modern world, Na katika ulimwengu huu wa kisasa, everybody is using electronic kila mmoja devices, anatumia kifaa cha tarakilishi, be it a computer or a chaweza kuwa cell ni phone. kompyuta ama labda rununu. And when we are using these gadgets, Na unapotumia vigaje hivi, sometimes we get too many things running on them inawezekana tuna mambo mengi ambayo yanasorona at pale the same ndani time, kwa wakati mmoja, and they happen to run out of memory or RAM. na inawezekana pengine hata ile memory yake inakuwa imejaa, And this causes that device to hang up na inafanya kile kifaa kisifanye or kazi go vizuri, slow in their functioning. ama kinaenda kwa upolepole. Sometimes, and without knowing, Na tunaelewa hivi kwamba we download things that contain virus, tuna download programs ambazo ziko na virusi which causes them not run well as expected. ambavyo vinasababisha mashine yako kufanya And kazi when vizuri. something like this happens Na wakati jambo kama hilo linatokea in our computers, katika kompyuta zetu, we have three options. tuna mambo matatu. We can decide to log out, Kwanza tunaweza toka, we can decide to reset, pili tunaweza kureset, or we can decide to shut down that device. ama kwa vyovyote vile uweze And kuifunga. just like these electronic devices, Na brethren, kama vile electronics hizi zinafanya, sometimes we find ourselves in crisis. tunajipata katika hali kama hiyo, And these are moments that do happen in our na lives. mambo kama haya yanatendeka katika maisha And yetu. so many times we get overwhelmed. Mara kwa mara tunakuta ya kwamba tumesongwa, And especially when we try to do too many things at one time. na hasa tunapotaka kufanya mambo mengi kwa wakati And as a mmoja. result of this, brethren, Na kwa ajili ya hiyo our brains, mawazo yetu they get out of RAM. inaondoka katika ile hali ya uwezo wake, And just like a computer or a phone, kama vile kompyuta ama simu yako. our heads feel like that a spinning circle on the computer Mawazo yetu screen. yanakuwa yanasonga kwa mbio, ni kama vile mviringo unavyoviringa. You know, sometimes when you open a computer or you want to open a certain program, Wakati unafungua kompyuta ama programu fulani, sometimes you see this computer taking some time to open. unakuta kwamba ile kompyuta inachukua muda kabla ya And there kufungua, is always that kasako that rolls around. na kuna kale kajidude ka mviringo So kanavyoviringa. sometimes our heads, Wakati mwingine vichwa they vyetu feel like that spinning circle vinakuwa ni kama ule mviringo on unaosunguka the computer screen. katika kompyuta yako, And sometimes we download wrong information into our lives na wakati mwingine tuna download ama tunaingiza mawazo potovu katika by the maisha yetu, things we watch, na kuna mambo ambayo by tunatazama, the things we listen, mambo ambayo tunasikiza, or through the environment that we choose to put ama ourselves in. katika mazingira tuliyo ndani. And spiritually we find ourselves being infected Na kiroho tunapata with the kuathirika viruses of na discouragement, virusi vya kushushwa viruses moyo, of depression, ile hali ya msongo wa akili, anxiety or fear. ile hali ya uoga na wasiwasi. And as a result of this, Na kwa ajili ya hayo our spiritual condition begins to suffer. maisha yetu ya kiroho yanaathirika, And we decide to pull away from God na slowly by slowly. tunaanza kuondoka katika mpango wa Bwana. Sometimes we decide to pull away from church slowly by Wakati slowly. mwingine tunaondoka kanisani We polepole, even begin to pull away from brethren hata wakati slowly mwingine by slowly. tunajitenga na wapendwa. And when we find ourselves in such a Na condition, tukijipata katika hali hiyo, just like our computers or cell phones, kama vile kompyuta zetu ama rununu we zetu, are left with only three options. tunaachwa na mambo matatu, We are on how we are going to respond. jinsi ambavyo tutaweza We kufanya. can decide to log out. Tunaweza amua kuondoka We katika can ile decide page, to shut down, tunaweza ifunga ile or kompyuta, we can decide to reset or to press the reset button. ama tunaifanya marejesho. And brethren, people who choose to log out, Watu ambao what wanaondoka, they try to do, kile they wanachokifanya, just try to distance themselves from the problem. wanajaribu kujiondokea katika ile shida, And this is just but checking out. na hii tu ni kuondoka kwa muda. It is just checking out. Ni kule kuondoka tu kwa They kipindi. don't want to admit Hawataki that they kukubalia have a problem in their life. kwamba wana shida katika maisha Or yao, they don't want to face their na problems. hawataki kukabiliana na shida They zao. just want to find some way to mask it or justify it. Kile wanachotaka kufanya ni kule kukifunika tu ama kukionyesha kana kwamba hakiko, lakini And kipo, they think na wanadhani that if they focus
on someone else's problems, kwamba wakishughulika na shida za they will mwingine, feel better about themselves. labda pengine watapata They may afueni. still come to churches, Watakuja kanisani ndio, but they are not engaged in any way. lakini hawako na uhusika wowote. Even their prayer life Hata katika maisha haya is maombi not what it used to be at sio one time. jinsi yalivyokuwa awali. The Bible study almost becomes non-existent in their Mambo ya lives. soma Biblia na kujifunza Biblia inakuwa ni kama si jambo they tena. must, they might be having a few glowing ember Wanaweza kuwa na mambo machache yanayoonyesha of former spiritual life, ya maisha yao ya awali ya kiroho, but with no flames. lakini hayana moto kamwe. Praise be to God. Bwana atusaidie. There is no spiritual hunger in this kind of Hakuna people. njaa ya kiroho ndani They yao. don't even have the desires for the things of God. Hawana tamaa kwa mambo ya kiroho. Yes, they may be having a form of godliness, Pana uwezekano wana uungu but fulani, there is no substance, lakini hakuna nguvu ndani and there mwake, is no power in them. na hakuna nguvu zozote zinazofanya They kazi. look to everything else Wataangalia mambo yote in this world katika dunia to hii feel the sense of emptiness in their souls, ili waweze kujaza ile hali ya utupu ndani mwao, and except the one thing that they need. isipokuwa jambo moja ambalo And that wanalihitaji, is Jesus Christ, who is our nalo Lord ni and Yesu Savior. Kristo ambaye ndiye anaweza kujaza the And void. people who tend to shut down completely, Na watu wale wengine wanaamua kuondoka kabisa, they disconnect themselves from God and other people. wanajitenga na Mungu na watu, They even destroy the relationships. hata wanaharibu uhusiano. Sometimes they become bitter and cynical. Wakati mwingine wana uchungu na watu ambao hawako tayari kupokea lolote kutoka kwa They yeyote. completely lose their joy and peace. Wanapoteza furaha na amani yao. Sometimes they even quit coming to church. Wakati mwingine hata kanisani hawezi Or kuhudhuria, even when they come to church, na hata wakija kanisani yes, they might as well be like 100 miles away. panaweza kuwa wako, lakini wako maili 100 mbali. Their hearts are far from church and from God. Nyoyo zao ziko mbali na Mungu, And they tend to blame everyone. na pana uwezekano watalaumu They kila mmoja wetu, blame everything else watalaumu chochote kile, except only one thing that they need isipokuwa to blame, jambo moja ambalo ni la maana sana, and that is themselves. na ni wao tu. But God has given us another option, Lakini brethren. Mungu ametupa nafasi He nyingine, has given us another option. ametupa nafasi That nyingine, when we hit a crisis moment in our kwamba lives, tunapofikia hatima kama hiyo, we don't have to log out. tusitoke We kamwe. don't have to shut down like a computer. Sio tuondoke tu kama vile tufunga kompyuta, Brethren, I don't care what you've been through. kwamba sijali chochote ambacho I don't nimepitia. care what difficult about difficult moments that I've been going through. Si kwamba hatujali mambo mazito ambayo I tunapitia. don't care how far you have even fallen, Haijalishi umeanguka mara or ngapi, how dark your present or future seem ama to be. labda weusi wa maisha yako na ugumu. I don't even want to know what people have been speaking about you. Hata labda pengine watu wamekunena mambo mengi. But my brother and sister, Lakini dada na ndugu yangu, I would want to encourage you this morning ningependa kutia moyo that leo you don't have to log out. kwamba si lazima uondoke You don't kabisa. have to shut down. Si lazima ufunge Yes, na people uondoke. might have ruled you out, La, pawezekana watu wamesema hauwezi that you are tena, a perishing person. kwamba wewe ni wa kuangamia People tu. might have ruled you out, Labda wengine wamesema huyo ni that bure you are a kabisa. failure, Labda wengine wewe ni wa or you are kupoteza, a fallen soldier. ama wewe ni mtu ameondoka katika wema wa They may Bwana. have said that you are good for nothing. Wanaweza kusema wewe ni bure But I bilashi, come to encourage you this lakini morning. nikutie moyo I leo. want to encourage you this morning Nataka kutia moyo that you don't have to log out. kwamba si lazima Please uondoke, don't shut down. usiondoke kabisa. You know, sometimes people can be very intimidating. Ndio, watu wanaweza kuwa You wakutisha, can be intimidated by people, brethren, utatishwa na watu, ni and kweli, especially your fellow brethren, na hasa wa ndugu ambao tuko na wao, a brother or a sister in dada Christ, ama ndugu katika Kristo, someone that you least expect, mtu ambaye that haukumdhania he or she can discourage you. kwamba yeye anaweza He kukushusha or she moyo, can utter some words that can ama be very painful to your anaweza heart. kunena mambo mazito kukuhusu wewe. You find that such kind of a person, Unapata mtu kama huyu he becomes a reason for you that you want to now log out. anakuwa sababu ya wewe You want kujitenga. to log out from your ministry. Unataka kujitenga na huduma, You want to shut down from your ministry. ujitenge na huduma yako. You know, words are very powerful, Unajua maneno yana kasi na ugumu mwingi, and we all know that. na sote twaelewa. Words can kill you or make you. Maneno yanaweza kujenga Words ama can kubomoa, completely destroy you spiritually. yanaweza kuharibu kiroho. Words can even kill. Maneno yanaua.
There are people who have ever hung themselves Kuna watu washawahi jinyonga just because of the of what people have said kwa about them. sababu ya kile watu walinena kuwahusu. People who use words to kill others. Watu hutumia maneno kuwamaliza wengine. People use words to build others. Kuna watu wanatumia pia maneno kuwajenga wengine. My brothers and sisters, dada zangu na ndugu zangu, we all agree sote tutakubaliana that words are very powerful. kwamba maneno yana nguvu. Words are very powerful. Maneno yana nguvu. Even the Bible says, hata neno linasema in the book of James chapter 3, katika Yakobo 3 verse 5 and 6, mstari wa 5 na 6, that the tongue is a small part of the body, kwamba ulimi ni kiungo kidogo tu, but it makes great boasts. lakini madhara yake ni makubwa. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. Msitu mzima unavyounguzwa na kiberiti kimoja tu. The tongue is also a fire. Jinsi hivyo ulimi wetu ni moto. A word of evil among the parts of the body. Maneno maovu katika miili yetu. The Bible also says in the book of Psalms chapter 45 and verse 1. Katika Zaburi ya 45 mstari wa kwanza, that my tongue is like a pen of a skillful writer. Inasema ulimi wangu ni kama kalamu ya mwandishi hodari. My tongue is like a pen. Ulimi wangu ni kama kalamu of a skillful writer. Ya mwandishi hodari. I don't know how is your tongue today. Sijui ulimi wako uko namna gani leo. Some of us, wengine, our tongues, ndimi zetu, ndimi zetu, when we open them, tunapozifungua, instead of being like a pen of a skillful writer, badala ya kuwa kama kalamu ya mwandishi hodari, our tongues just writes madhogodhanio. Ndimi zetu zinaandika madhogodhanio. They just do doodling. Yani zinafanya kama ule mtoto anapoanza kuandika kwenye mchanga. Opens his or her mouth, wakati mtu anapofungua kinywa chake, what he or she writes, kile anachokiandika, unlike the tongue of a psalmist, kando na yule mwandishi wa Zaburi, who is saying that his tongue is like a pen of a skillful writer, anasema ulimi wake ni kama mwandishi hodari. Some of the tongues, some of our tongues, ndimi zetu, or rather some people's tongues, ama ndimi za wengine wetu, I don't know, they just write madhogodhanio. Zinaandika anachokisema madhogodhanio, kitu ambacho hakiwezi someka. This means we have to be very careful. Kwa lazima tuwe waangalifu as to who we interact, kwamba tunahusiana na who we talk, spend our time with. Muda wetu naye. Otherwise sometimes people can drop a bombshell, la sivyo watu watatoa mambo ya kutisha on you, kwako wewe, and you get discouraged, na utashushika moyo, or give up, na unaweza, and worst of all, kuachilia, you decide to log out or shut down. Uamue sasa ni kujiondoa. Praise be to God. Bwana atusaidie. How many people have decided to shut down? Je, ni watu wangapi wameamua kuondoka kabisa? Or rather, how many people at one time decided to shut down or to log out? Ama wengine wakaamua sasa wacha nipotelea mbali. Maybe from choir. Labda katika choir. Our choir here. Kwaya yetu hii, or even in ushering department, niko hata katika ushering, or maybe in visitation, ama katika hali ya visitation, or Sunday school, ama katika Sunday school, they no longer even attend WWK meetings. Panawezekana hata mkutano wa wanawake wa Kristo hawaendi. They no longer attend MF meetings. Panawezekana hata MF hawaendi. They no longer attend youth meetings. Panawezekana hata katika kikundi cha vijana hawaendi. Some of them, wengine, we used to fellowship with them here in this church. Tulikuwa tunashiriki na wao hapa kanisani. But they decided to migrate, lakini wakaamua kuhama to another church, kwa kanisa or zingine, to other churches, ama kwa shirika zingine, because of the tongue, kwa sababu ya ulimi. Probably somebody somewhere, pawezekana mtu mahali fulani, he or she spoke or uttered some words, alinena mambo that penetrated in their hearts, ambaye alipenya katika mioyo, and it didn't talk well with them, na haikuwa vema kwao. Brethren, businesses have been closed, wapendwa, biashara zimefungwa because of the words, kwa sababu ya maneno, and so many other things. Na mambo mengi yametendeka. There are people who seem like they have a certificate, kuna watu wanakaa ni kama wana cheti of discouraging others, cha kuwashusha wengine mioyo. They are experts of discouraging others. Wao ni hodari katika kushusha mioyo. There are people who have a diploma. Ni wengine sijui wana stashahada ama tuwaita namna gani, diploma of discouraging others, ya kuwashusha wengine moyo. Some even have a higher diploma. Wengine wako na ile diploma ya hali ya juu, of discouraging others, ya kuwashusha wengine mioyo. Such that when they open their
their lips, wanapofungua vinywa vyao, the words that come from their mouth, maneno yanayotoka vinywani mwao, discouragement. yani ni ya They kushusha don't moyo. see anything good Hawaoni chochote from chema anybody. kutoka kwa yeyote And yule. such kind of people, Na watu kama hawa, I think they have a degree panawezekana watu wanafika wana of degree talking ill and discouraging others. ya kuongea mabaya na kuwashusha watu Worst moyo. of all, Kibaya zaidi, there are those who have masters kuna wale wako na stashahadas in discouraging others. katika kushusha watu moyo. And we know these people. Na tunawajua, And now to make the matters worse ya kabisa, kuharibu kabisa, there are people who have a PhD kuna watu wana PhD ya kuongea vibaya, insulting others, ile hali ya kuongea vibaya ama discouraging others, kule kuwashusha watu such moyo. that when you see that kind of a person coming across your way, Ukimuona yule mtu akija, you decide to piga kona, itabidi upige kona, because they have a PhD kwa sababu hawa wamehitimu hata zaidi kiwango cha of mwisho discouraging others cha kuwashusha and watu pulling moyo others down. na kuwavuta wengine And I chini. know we know them, Na ninajua because we've tunaelewa, been living among them. maana tunaishi na wao. Or you want to tell me that you've never come across Ama that kind of a unataka person? kuniambia wewe ni malaika haujawahi kutana na watu kama hawa? You meet someone, Je, unakuta mtu and he happens to kuambianisha tu kikitu mpaka unajiona ni kama haukwangi nomo. Have you ever been told something by someone? Je, ushawahi ambiwa jambo na mtu, you walk asking yourself, unaenda what has ukijiuliza, that person told me? je, huyo mtu amenieleza nini? Hapa ni mimi sikuangi nomo. Do I even know how to interact with people? Precious people. Wapendwa, What I'm trying to say here ile najaribu kusema is hapa, that never allow anyone to make you shut down. usiruhusu mtu yoyote akufanye usambaratike. Never allow people to make you log out. Usikubali watu wafanye uondokee hatima I yako. want to remind you this morning Na nitawakumbusha that leo, you are very important in the eyes of God. wewe ni wa maana katika macho In ya Bwana. fact, you are created in God's image. Wewe umeumbwa kwa mfano wa Bwana. Just in case you have Kama forgotten. umesahau na kukumbusha, Ni kashida tu kidogo unapitia. Just like a small problem. shida ndogo ndogo tu ndio And unapitia, people tend to misinterpret that. na watu hawaelewi, Yes, wewe bure kabisa. wanaona kama wewe ni But I bure. want to remind you this morning Lakini nakukumbusha leo, that you are a victor. wewe ni You mshindi, are a winner. wewe ni mshindi. Never allow people to intimidate you. Usiruhusu watu wakurejeshe chini. People are very intimidating, brethren. Watu wanajua kushusha moyo. If you know yourself Kama unajijua and the Lord that you believe in, na Mungu unayemtumikia, never give people a chance to intimidate you. usiruhusu watu wakushushe Again, moyo. I say you are a victor. Na nikisema wewe ni mshindi, Can you imagine that? Praise be to God. Bwana asifiwe. Can you imagine one thing? Hebu imagine hii. I want to say something here. Nataka kusema kitu. That out of millions and millions Kati ya mamilioni of cells, ya cells, chembe damu, chembe zile za damu, that were in a race. katika ile mbio, Sikiza mzuri hapa. Out of millions and millions kati ya mamilioni ya shahawa of cells that were in a race, ambazo zilikuwa kwenye mbio, it is only one cell ni shahawa moja tu that managed to finish the race, ambayo ilimaliza, emerge a winner, ikawa mshindi, fertilized an egg, ikaingia kwenye lile yai, and here you are today. na ni wewe. Here I am today. Na ni wewe unapiga makofi kidogo. And then a person happens to come to you. Na mtu aje kwako, He tells you that wewe ni bure. anakuambia ya kwamba wewe ni bure. Sometimes you hear people say, Unasikia watu wakisema that ni kama ulikuwa umebakisha kuchemka moja. watigeti itheruka. And you believe that, brethren. Na unaamini ya kwamba wewe, My friend, you are a winner. wewe ni mshindi. Never allow anyone to discourage you. Mtu yote asikushushe You moyo. are a victor. Wewe ni mshindi. There were so many other cells that were in a race. Kulikuwa na shahawa nyingi ambazo zilikuwa kwenye mbio, emerged a victor. lakini yako ndio How ilishinda. can people say that you are not Na strong? alafu mtu anasema wewe ni ndongo. Never allow anyone to say that you are dongo. Usiruhusu mtu yote akurudishe kiwango It hicho. is not possible. Sio sawa. The Lord is not yet with you. Mungu And hajamaliza that na is why wewe. you are here. Na ndio huko hapa Praise be leo. to God.
Lord. Bwana We are asifiwe. all victors. Sisi sote ni The fact washindi. that we are born again, Kwamba the fact tumeokoka that we've given our lives to na Jesus, tumepeana maisha yetu kwake, it means that the Lord has a purpose for our inamaanisha lives. ana kusudi na maisha yetu. Even the Bible says, Biblia inasema, I know the plans I have for najua you. mipango niliyo nayo Plans kwako to give you a future and a hope. ya kukupa maisha ya baadaye mema Praise be to na God. matumaini. We are all victors. Sisi sote ni washindi. Never give people chance to Usimpe intimidate mtu you. nafasi Never ya give- kuweza kukushusha moyo. Never give people to discourage you. Usiwaruhusu mtu akushushe moyo. Hallelujah. Hallelujah. We are all victors. Sote ni washindi. Never believe their lies. Never believe their lies. Usikubali uongo wao. God is the one who is in control of your life. Bwana anakusudi na maisha yako. God is offering you the opportunity Amekupa nafasi to hit that reset button. ili ubonyeze kile And kidude you can start over na again. uanze tena. You can begin again. Unaweza anza You can tena. have a fresh start, my brother Unaweza and anza sister. mwanzo mpya. Maybe today you just need to hit a reset Wewe kile button. unahitaji tu ni kubonyeza kile kidude. Praise be to God. Hallelujah. The Bible says that weeping may endure for a Biblia night, inasema ya kwamba kilio ni cha usiku, but joy comes in the morning. lakini furaha huja asubuhi. Probably at the moment you are just passing that through moment. Panawezekana unapitia hali You are hiyo, just passing that moment of hiyo weeping. hali ya kulia, But I guarantee you that your joy is coming lakini in the morning. nakuhakikishia kwamba furaha yako iko And njiani. let's again read the book of Bible, the book of John chapter 21, Katika Yohana 21 verse 1 to 3. 1 mpaka 3, And this is what the Bible is saying. hiki ndicho Bwana That anavyosema. afterward Jesus, these are the scriptures that we read in them as we were beginning. Yale ambayo tulisoma tulipoanza. That afterward Jesus appeared again to his disciples Yesu akatokea kwa wanafunzi by the Sea of Galilee. pale Galilaya, And it happened this way. na ikatukia hivi That Simon Peter, kwamba Simeoni Petro, Thomas also known as Didymus, Tomaso ambaye ni Didymus, Nathanael from Cana Nathanieli in kutoka Galilee, Kana ya the Galilaya, sons of Zebedee, wana wa and Zebedayo, two other disciples were together. na wanafunzi wengine wawili wakawa pamoja I'm going out to fish. na wakaenda kuvua samaki. Simon Peter told them, Simon Peter akawaambia, and they said, na wakasema we will go with you. tutaenda na wewe. So they went out and got into the boat. Na wakaingia kwenye But melikebu, that night they caught lakini nothing. hawakushika chochote. Brethren, Wandugu, here we see Peter who had somebody who had reached a crisis moment in his life. tunaona Petero amefika hatima ya He mwisho, had decided to log out. na sasa ameamua sasa yeye anaondoka, And now he was starting to shut down. na amefika hatima yake ya mwisho. And you know, he had followed Jesus for 3.5 Na years. tunajua kwamba miaka 3.5 alikuwa amemfuata Kristo. He had had powerful sermons from his Alikuwa na Lord. ujumbe wa nguvu kutoka He kwa had Kristo. witnessed miracles that Jesus performed. Alikuwa ameshuhudia mambo makubwa Yesu And here alifanya. now he's logging off. Na sasa hapa anaondoka. Himself he had boldly proclaimed Akasema kwa kasi, that he had proclaimed alikuwa ametoa hakikisho that Jesus was Christ. kwamba Yesu ni Bwana. That Jesus was the Messiah who had been whose people were waiting. Yeah, Who people were Yesu ndiye waiting. Mesaya ambayo wanadamu walimgoja. That Jesus was the Son of the living Kwamba God. Yesu ndiye mwana wa Mungu. At one time he even watched Jesus being arrested. Kuna wakati mmoja akamwona Yesu akishikwa And Jesus asked, he was being questioned na akawa anahojiwa and being whipped na akichapwa mijeledi by the Roman authorities. na Warumi. Peter had denied, or rather Peter denied that he even knew him. Petero akakana kwamba hamjui. He had seen Jesus crucified. Alimuona Yesu akisulubiwa, And this to Peter, na kwa Peter, to him it felt like now this is the end. kwake ilikuwa ni kama tumefika I mwisho. think this now is game over. Hii mambo yamefika mwisho, mchezo And that's umekwisha. why we see him saying Na tunamuona akisema, that I'm going back to what I know best. sasa mimi narudi kwa kile nachokijua, And that is fishing. na hicho ni kuvua samaki. Because it seems like the game is over. Kwa sababu mambo ni kama yamefika And hatima ya since mwisho. this guy met me when I was fishing, Na kwa sababu Yesu alinipata nikivua and now samaki, that he is already dead, na kwa sababu ameaga dunia, now the game is over. sasa mchezo Let me kwisha. go back to my Wacha kawaida nirejee way. kwa kile And that nachokifahamu, is fishing. na hapo ni kwenda kuvua And by samaki. saying this, Na aliposema he hivyo, simply meant alimaanisha that he's going back to his former life kwamba anarejea maisha yake ya zamani before he met his Lord and Savior kabla Jesus ya Christ. kukutana na Yesu. He was starting to shut down. Akaanza kuondoka katika And hatima yake. he must have felt like the call of God
na labda alihisi ya kwamba mwito wa Kristo on his life was over. katika maisha yake imefika mwisho. To him Jesus was kind of a scam. Ni kama Yesu alikuwa tu ni scam tu. Because there is no way he could have walked with Jesus for nearly 3.5 years. Kuna vile angetembea na Yesu miaka 3.5 all these miracles. akiona miujiza yote. And then when this fellow dies, alafu wakati Yesu anapoaga, he decides to go back to his kawaida ways. Anaamua kurejea katika hali yake ya kawaida. Of fishing. Ya kuvua samaki. So to him this was kind of scam. Jesus was a scam to him. Kama kitu ambacho hakiko. But we see Jesus giving Peter a second chance. Lakini tunamuona Yesu akimpa Petro nafasi nyingine. If you read again in that chapter 21 verse 4 to 17, unaposoma chapter hiyo 4 hadi 17, we have just seen Jesus asking Peter a series of 3 questions. Tunamuona Yesu akimuuliza maswali. And the first question in verse 15 he asks. Na swali la kwanza mstari wa 15 anauliza, Simon son of John. Simeoni mwana wa Yona. King James version talks of Jonas. King James inasema Jonah. The Simon son of John. Wewe Simeoni mwana wa Yona. Do you love me more than this? Je, wanipenda kuliko wote? Now, who or what are these? Hawa ni nani? That Jesus is referring to. Ambaye Yesu anarejelea. Or perhaps he is referring to Peter's previous claim. Labda pengine anarejelea dhana ya Petro aliyosema. To love Jesus more than those other disciples. Kwamba amempenda Yesu kuliko wanafunzi wote. Because in Matthew chapter 26 verse 3 we see Simon Peter proclaiming. Maana katika Mathayo tunamuona Petero akisema that even if all fall away, kwamba hata kama wote watarejea nyuma, on account of you, kwa ajili yako, I will never leave you. Mimi sitakuacha. In other words, kwa njia nyingine, Jesus was asking Peter, Yesu anamuuliza Petero, do you love me more than these other disciples? Je, unanipenda kuliko wanafunzi hao wengine wote? Or it could be possible that Jesus was referring to the fish from the meal that they had just ate. Ama labda pengine Yesu alikuwa anarejelea mlo waliokuwa wameupata. We may not know, but perhaps Jesus was getting to at Peter's decision. Ama pengine Yesu alikuwa anaashiria uamuzi wa Petero of him to stop being fisher of men, kwamba yeye ameacha kuwa mvuvi wa watu, and going back to being a fisher of fish. Na anarejea kuvua samaki. The question Jesus asked, swali Yesu anauliza, was really getting at the heart of what was almost important in Peter's life. Ilikuwa inaingia kwenye kilindi cha moyo wa Petero. And that's why Jesus repeats the question 2 more times. Na Petro anarejea jambo, anarudia mara mbili. He asks him, na anamuuliza, that Simon son of John, Simeoni mwana wa Yona, do you love me? Je, wanipenda? And by asking this question, na kwa kurejea hilo swali, Jesus was trying to bring Peter's focus back to his original purpose. Yesu alitaka kuleta mawazo ya Petero katika dhana yake ya mwanzo. And the calling that was placed upon his life. Na mwito ambao ulikuwa umewekwa kwenye mabega yake. Because indeed he had a calling. Kwa sababu kweli alikuwa na mwito. Jesus had called Peter to be a fisher of men. Yesu alimuita kuwa mvuvi wa watu. To preach the gospel. Ahubiri injili. And to continue the ministry that Jesus had started. Aendeleze kazi ya huduma ya Kristo. But in order for Peter to be in that position, na ili Petero awe katika hali hiyo, where he could fulfill his God-given destiny, ili atimize hatima ya Kristo, he had to be willing to hit the reset button of his life. Lazima angerejea tena katika mwanzo upya. Not only did Jesus tell Peter to hit the reset button, si kwamba tu alimwambia arejelee hali yake ya awali, he was fully restored. Na pia alihuishwa tena. Or rather he fully restored him. Ama tuseme kwamba alimrejesha tena, as well as calling and as well to his calling and anointing, katika mwito na upako that had been placed upon his life, ambao ulikuwa juu ya bega zake. And brethren, Jesus is still offering this kind of a second chance. Wapendwa, ombi hilo Yesu ako nalo hata kwetu siku ya leo. Perhaps some of us feel the same way Peter did. Pana uwezekano tunahisi jinsi Petero alivyohisi. We have faced crisis moments in our lives. Ndio, tumepitia hali ngumu katika maisha yetu. We've had to face things, labda pengine tumepitia mambo maybe we never thought that we would face them, ambayo hatukudhani tutayapitia. We have made a lot of mistakes. Ndio, tumefanya makosa mengi. We have allowed things to come between us and our relationship with our God. Mambo yaingilie wito wetu. Maybe you feel maybe you feel you have reached the end. Labda
unahisi ni kama umefika mwisho. Maybe you feel like the game is over. Labda unaona ni kama mchezo umefika hatima. And so you have decided to log out. Na pana uwezekano umeondokea ama umeachilia. You even feel like now you are going to shut down. Unahisi ni kama kwamba sasa utafunga kila kitu. But my brother and my sister, lakini ndugu na dada zangu, if that is your case today, kama hiyo ndio hali uliyo ndani, the Lord has sent me to tell you, Bwana amenituma nikwambie, that it is not yet over. Haijakwisha. It is not the end, my brother. Sio mwisho mpendwa. It is not game over, my Sio sister. game over, dada yangu. Where there is Jesus, mahali kuna Yesu, there is a way. Kuna njia. Because he is the way. Maana yeye ndio njia. He is the truth. Yeye ndio ukweli. And the life. Na yeye ndio uzima. My brother and my sister, wapendwa, where there is Jesus, mahali kuna Yesu, where there is Jesus, mahali kuna Yesu, there is hope. Kuna tumaini. Jesus still loves us, my brothers. Yesu anatupenda. Jesus wants to lift our lives up. Anataka kutuinua tena. Jesus wants to restore us. Anataka kuturejesha tena. Jesus wants to bring hope and purpose back in our lives. Anataka tumaini na kusudi katika maisha yetu. And all we have to do, my brothers, kile ambacho twafazwa kufanya, we must be willing to hit the reset button. Lazima tukubali kurejea tena katika hali yetu. By coming to Jesus, kwa kuja kwa Yesu, and laying our burdens to him, na kumpa mizigo yetu. Jesus is asking you today, anatuuliza leo Yesu, do you love me more than this? Je, wanipenda kuliko hawa? In other words, he is asking, hilo ndilo swali anauliza. anauliza. Do you love me more than what is holding you back? Wanipenda kuliko mambo ambayo umeshikilia sana? Do you love me more than the things of this world? Je, unanipenda kuliko mambo ya dunia hii? Do you love me enough to come and surrender your life to me? Je, wanipenda kiasi ya kwamba unaweza kujiachilia kwangu? Do you love me more than enough? Je, unanipenda kuliko mno? Do you love me enough to hit the reset button on your life? Je, wanipenda kuhusu ya kwamba utaweza kurejea tena katika mwanzo? Yesu anauliza, I can restore what you have lost. Naweza rejesha ulichopoteza. I can fix what you think it is too broken and it cannot be fixed. Naweza kutengeneza kile ambacho kimeharibika. I can make a way where you think there is no way. Naweza tengeneza njia mahali hakuna njia. Jesus is saying, Yesu anasema, just try me. Hebu nijaribu mimi. Go ahead and press that reset button. Hebu guza tu kile kitufe. Because I want to change your life. Maana nataka kubadilisha maisha yako. Just hit that reset button. Guza tu kile kitufe. And I will prove to you ukibonyesha what I can do to you. Nitakuonyesha kile naweza kufanya kwako. Are you locked out, my brother? Are you locked out? Je, umeondoka? Are you feeling overwhelmed? Je, unahisi ya kwamba umesongwa? Have you started pulling away from God and from others? Je, umeachilia na ukaanza kutoka kwa Bwana na kwa wengine? Are you allowing your circumstances to steal your spiritual hunger and thirst for the things of God? Hali zako ziweze kukunyang'anya upendo wako kwa Kristo. Are you looking for the answer to your problems? Je, unatafuta jawabu la shida zako? Maybe in everything except to God. Kwa mambo mengine yote unamuacha Mungu. Are you shutting down? Je, unafunga? Are you becoming bitter? Unaondoka na kuwa na uchungu? Are you becoming angry? Na kuwa na hasira? Or cynical? Skeptical? Ama ile hali ya kumudhania Mungu kama si. Do you feel like things are hopeless? Je, unawaza kama mambo yamefika hatima? Now you have run out of options. Na sasa hauna njia nyingine tena. Are you blaming everything in your life? Je, unalaumu kila kitu maishani? Are you blaming everyone? Ama labda unalaumu wengine? Because of your problems. Kwa sababu ya shida zako? Including God. Hata Mungu? Then hivyo all that you need to do, kile unachotaka kufanya, is just to hit a reset button. Unapaswa kubonyeza kile kitufe. Jesus is able to overcome whatever it is that we are facing. Maana Yesu ana uwezo wa kurejesha ama kuleta mambo yote ambayo tunapitia. Some of us are passing through discouragement. Wengine tunapitia hali ya kushushwa moyo. Some of us maybe are on our way to have that depression. Wengine labda pengine usongo wa akili. Some of us have been living with anger. Wengine tumeishi na hasira. Some of us have been living with fear. Wengine na uoga. Some of us have been living with doubt in their lives. Hata mashaka. Stresses are all over. Stress imekuwa kila mahali. Sin is all over. Dhambi iko kila mahali. Backsliding is all over. Kule kuanguka kutoka kwa Kristo. Spiritual lukewarmness is the order of the day. Hali ya uvuguvugu wa kiroho ni mwingi. But my brother and my sister, lakini ndugu na dada yangu, it doesn't matter what it is. Haijalishi mambo yalivyo. Because Jesus has the answer for his people. Maana Yesu ana jawabu la kila swali. But one thing we must do, lakini jambo
jambo moja lazima We tufanye. must be willing Lazima to tukusudie give it to him. kumwachia He yote. asking you and me Anatuuliza wewe na that, mimi, do you love me? je, mwanipenda? Do you love me? Je, wanipenda? Let us all hit the reset button of our Wacha lives. tubonyeze kile kitufe cha marejeo tena. That is, if we are willing and able. Ikiwa tunaweza na So, tuna uwezo be ule. encouraged, my brother and my sister. Wandugu na wadada, You have a reset button in your life. tuko na nafasi katika maisha yetu. You are only required to hit it. Kile ambacho tunatakana kufanya ni kurejea Don't tena. log out and don't shut down. Usije ukalog out na kumwacha God Kristo. has good plans for Mungu you. ana kusudi na wewe. You are not yet through with your mission here on earth. Wewe haujamaliza kazi yako duniani. And that's why you are still alive today. Na niposa una uhai leo. God still loves you, my Maana sister. Bwana bado anakupenda. God still loves you immensely, my Bwana brother. anakupenda zaidi The mpendwa. Lord is waiting for you. Na anangojea, The Lord is waiting you to hit that reset button. anangoja tu uweze kubonyeza And kile you- kitufe cha and marejeo have faith in him. na uwe na imani kwake, Because nothing is impossible with him. maana hakuna lisilowezekana All kwake. things we sing that are possible, Mambo yote ambayo tunaona kama hayawezekani they are possible with him. kwake It yanawezekana. is just a matter of time. Ni muda tu. Brethren, the devil is a liar. Shetani ni You will muongo. make it in Jesus' name. Utafaulu. We must make it, my dear Lazima brothers and tufaulu, sisters. wapendwa. We must get to heaven by fire, Lazima by tufike force. kule mbinguni kwa lolote We lile. must keep on pressing. Lazima tukaze mwendo Never give up. na tusife Yes, moyo. things we know are really tough. Tunajua mambo ni We know magumu. that businesses are collapsing. Biashara zina collapse. We know that everything seems to be collapsing. Tunajua mambo yote yanafika But hatima ya our mwisho. Lord God and Savior Na Yesu Bwana wetu, is not collapsing, and He will never collapse. yeye haja collapse na hata isha. He's always there for us. Ako pale kwa ajili yetu. Yes, I have said that weeping may endure for a night, Ndio, kilio ni cha usiku, but joy comes in the morning. lakini kuna furaha My asubuhi. brother and my sister, Dada na I would ndugu, like to encourage you this morning nataka kukutia moyo asubuhi ya that your leo morning is coming. kwamba asubuhi yako inafika, Your joy is coming. furaha yako inatimia, Your peace is coming. amani yako Your inarejea, business is coming. biashara yako Your inarejea, hope is coming. tumaini lako Your larejea, restoration is coming. urejesho wako Your unarejea, salvation is coming. wokovu wako Your unarejeshwa, redemption is coming. ile hali ya ufufio Your unarejeshwa, victory is coming. ushindi wako unarejea. Don't be discouraged. Usije kushushwa moyo, Even if everything seems to be hata collapsing, kama mambo yote yanaonekana yanafika let mwisho. us encourage ourselves. Wacha tujitie moyo. We all read in the Bible Sote tusoma kwenye that Biblia at one time David, kwamba Daudi siku he moja reached a point and God discouraged akafika mahali na akashushika because of moyo what he was passing through. kwa sababu ya yale aliyokuwa But the anapitia. Bible says Biblia inasema that he encouraged himself in the akajitia Lord. moyo kwa Bwana Mungu wake. We have this same Lord, brethren. Sisi tuna yule Mungu yule yule. Let us encourage ourselves in Wacha him, tujitie moyo kwa Bwana wetu, because our morning is kwa coming. maana asubuhi yetu Our inakaribia sana. day is coming. Siku yetu imefika, Our victory is ushindi coming. wetu umefika. Let us not be discouraged, Tusishushwe moyo, because the Lord is with kwa us, sababu Bwana yu and nasi he will never forsake us. na hata He tuachilia, will never leave us. hata tuacha. Let us cling unto him. Wacha tujishikilie Let us kwake, close our ears wacha tufunge masikio to what yetu, the devil is saying to us. tuzibe masikio Or yetu kwa yale rather is shetani speaking to ananena us. ama yale anatunenea. Let us block our ears from his voice Tuyazibe masikio yetu kwa sauti ya and shetani try to practice hearing from the Lord, na tuanze kumsikiliza Bwana, because the Lord loves us. kwa sababu Bwana He anatupenda. is always there for us. Ako hapo kwa He ajili wants yetu, to lift us up. anataka He kutuinua, wants to encourage us. anataka kututia moyo. Yes, we might be passing through difficult Ndio moments. tunapitia hali You ngumu, might be passing through difficult times in your pana life. uwezekano unapitia hali ngumu katika Yes, maisha. we don't have money. Ndio hatuna Some pesa, of us don't even have jobs. wengine hata kazi hatupati, Some of us businesses have collapsed. wengine biashara Some of us, zimesambaratika, our marriages are not working. wengine hata ndoa zetu Some zimevunjika, of us have very weighty matters or cases na in kuna courts. wengine wana mambo mazito katika maisha. But let us
encourage ourselves Lakini in the wacha Lord. tujitie moyo katika Bwana. My brothers and sisters, that is the only way out. Ndugu zetu na dada zetu, hiyo ndio njia If we pekee. fail not to encourage ourselves in the Lord, Kama hatunajitia moyo katika Bwana, let me remind you wacha nikukumbushe that the devil is roaming around the kwamba world, shetani anarandaranda looking for someone to devour. kama vile simba akitafuta mtu amumeze. Therefore, we must stand firm. Lazima tusimame Even if we are imara. passing through difficult Hata moments, kama hali ni ngumu, we must stand firm lazima tusimame and imara focus on our God. na tumtazame Kristo, Rely with our God. tutegemee Yesu. Otherwise, we are not going to do that, Kama hatutafanya hivyo, we should remember tukumbuke hivi, the devil is roaming around the world, shetani anazurura zurura looking for someone to devour, akimtafuta mtu and akumeza, you are the main target, na wewe ndio target yake, because you love the Lord, kwa sababu unampenda Bwana, because you pray, kwa sababu unaomba, because you belong to his kwa kingdom, sababu wewe ni wa ufalme and wake, you don't belong to his na kingdom. wewe si wa ufalme wa giza. So you are a target. Kwa hivyo wewe ndiyo target yake, Regardless of what you are passing through, haijalishi yale unapitia, regardless of the discouragements that you are facing, hata mashusho ambayo umeshushika, don't quit. usije ukaondoka, Don't give up. usiondoke na usife moyo, Be encouraged. tiwa moyo. Probably you might have suffered with that. You might have suffered with that sickness. Labda pengine umeumia sana hata bila magonjwa, Maybe you could be having a terminal illness. katika ugonjwa huo, But don't be discouraged. lakini usishushwe The moyo. Lord is still with you. Bwana yu pamoja Be na wewe. encouraged, my brother. Be Inuka encouraged, my mpendwa, brother. tiwa moyo ndugu Be yangu, encouraged, my sister. tiwa moyo dada A yangu. singer once sang and said Mwimbaji akaimba akasema, that inuka na ujitie nguvu inuka jitie nguvu, na ujipe moyo, simama ujitie moyo, kwa sababu Bwana amekusudia kutenda mema. kwa maana Bwana amekusudia kutenda mema. Let us pray. Amen. Our Lord and Heavenly Father, Baba na Mungu wetu, we take this opportunity to thank and glorify your name. tunakushukuru. Thank you for encouraging us this morning, Asante kwa kututia moyo, that we ought not to be discouraged, kwamba tusishushike moyo, but be encouraged in you, ila tuinuliwe na tushuke, because you are always with us. maana uko nasi. Yes, people might intimidate us. Ndio tuweza shushika People might moyo, discourage us. watu wanaweza The kutushusha pressures of moyo, life might discourage us. maisha haya yana ugumu, But the Lord, you have assured us one thing, lakini umetuhakikishia that you shall never leave or forsake us. hautatuacha wala kutuachilia. Your word is encouraging us this Neno morning, lako latutia moyo, that you have good plans for us, kwamba una mpango mzuri plans nasi, to prosper us, mipango ya kutuinua, plans to give us a future and a hope. mipango ya kutupa hope We hata thank you future. and glorify your holy name, Tunakutukuza na twakuinua, because you are with us, kwa sababu uko na and you sisi will never forsake us. na In the hautatuachilia. name of Jesus Christ, Katika jina la we Yesu thank you and glorify your name. tunakushukuru. Amen. Amen. God bless you so much, Bwana wabariki and continue to be with you. na awe pamoja nanyi. Amen.